Hii ni Oppo Reno 8T na huu ni client wangu aliniambia nimsaidie kuchagua phone kutoka hapa TikTok. Amekuwa akitumia Oppo, yeye ni fan wa Oppo, so alikuwa anadai another phone yenye ni Oppo, bado phone yenye ni latest na iko able kumserve vizuri. Na wase kama wao tuna appreciate because nilimsaidia kuchagua na bado kama kani promote. Si kama wengi wenyu unapata msee unadai mimi nikusaidie kuchagua na niambia Mwasi ni aje na dai unisaidie kuchagua phone, after nisha kuambia ile phone utachukua unaingia mitini unaenda na buy mahali pengine. Wase chenye huwa hajui that hata ukiona msee umepata like 100 views ama 100,000 views ama views ngapi hapa TikTok, at the end of the day unapata TikTok kwa watu lipi. So hata nipate views ngapi na nimekusaidia kuchagua phone na unipromote, then hakuna kitu yenye mimi nasaidika nayo. Nimekusaidia kuchagua, umeenda umebai mahali pengine. Mimi hii video yenye nimeshoot hakuna msee amenilipa kuishoot, ni out of my own free will. So sometimes ukisha kusaidia kuchagua phone, make sure umetutembelea hapo mwa 719. Otherwise most of the people wenye wananiambia ngani wasaidie kuchagua phone huwa si reply because obvious najua tu utakuja kununua. Ananiambia yeye Mwasi nisaidie kuchagua sijui between phone gani na gani. After umshamsaidia unaingia meeting na hivyo ndio story ilisha. Anyway, hivyo ndio iko kwa msemo anaweza dai hiyo Oppo Reno 8T. Hivi ndio iko powered by Helio G99 na ni 256, inatumia AMOLED display na inatumia 33 watts fast charging. Bei ni 5000 mAh na hii phone iko very light. On the camera on the back inatumia 100 megapixel, on the front ni 32 megapixel na hivyo ndio iko hii kala moja peke yake ndio iko available. So kwa msemo anaweza idai, make sure umen inbox, namba yangu iko hapo kwa bio.